সকলোৱে আজি এটা প্ৰক্ষেপ ধৰি এটা বিশেষ দিন এটা বিশেষ দিৱস আমি উদযাপন কৰিম আৰু সেই বিশেষ দিন বিশেষ দিৱসটো হৈছে ৱৰ্ল্ড টুৰিজম ডে বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস আমি সকলোৱে কওঁ যে আমি এই পৃথিৱীখনলৈ আহিছোঁ ধুনীয়া ঠাই ধুনীয়া পৃথিৱী ধুনীয়া মানুহ চাবলৈ আমি ৱৰ্ল্ড টুৰিজম ডে বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস এই দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এই দিনটো 27 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 অক্টোবৰলৈকে আমি সপ্তাহ জুৰি এই দিৱস এই দিন আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ টুৰিজম ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়া আৰু আমি ব্যতিক্ৰম মাছটোৰ সহযোগত আমি সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিছোঁ আৰু এই উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ সন্মানীয় অভ্যাগতসকল আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে সকলো অভ্যাগতৰ লগত আমি একেলগে এই দিনটো আজি বিশেষ কাৰ্যসূচীটো আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ যিহেতু এতিয়া আমি সকলো অনুষ্ঠান আমি সকলো কাম আমি ডিজিটেলি কৰিব লগা হৈছে কাৰণ আমি এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছৰ সেই আক্ৰমণৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে সকলো চৰকাৰে নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি আমি বিশেষ দিনটোৱে বিশেষ সময়খিনি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ সন্মানীয় অভ্যাগতসকল আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি মই প্ৰথমতে আমাৰ সকলো সন্মানীয় অভ্যাগতক আমি ব্যতিক্ৰম মাছটোৰ তৰফৰ পৰা আৰু ইণ্ডিয়ান টুৰিজমৰ তৰফৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ বিশেষ দিনটোত আমি আমাৰ এই বিশেষ উদযাপনত আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক এই উদযাপনত আৰু সাৰ্থক কৰি তুলিব এতিয়া আমাৰ সন্মানীয় অভ্যাগতসকলক আমাৰ এই বিশেষ মঞ্চখনলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকল ব্যক্তিৰ সহায় সহযোগিতাৰে আমি সদায় আগবাঢ়ি আহিছোঁ সেইসকল ব্যক্তিৰ ভিতৰত অন্যতম আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি আৰু সেইজন ব্যক্তি বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ বাবে আমাৰ অসমীয়া অতি গৌৰৱ ডক্টৰ শ্বাহ মহম্মদ তানভীৰ মনছুৰ মহাশয় তেখেত এছিষ্টেণ্ট হাই কমিশ্যনাৰ অফ বাংলাদেশ টু গুৱাহাটী ছাৰ আপোনাক মঞ্চলৈ আন এজন বিশেষ ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে সদায় অপৰিহাৰ্য প্ৰচেষ্টাৰে আগবাঢ়ি আহিছে টুৰিজিমক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আৰু তেখেত এনে এখন ঠাইৰ নাগৰিক এনে এখন ঠাইৰ সন্তান যিখন ঠাই সঁচাকৈ সেই ঠাইখনৰ যি পৰ্যটন বিভাগ সেই ঠাইখনৰ যি সংস্কৃতি যি সাহিত্য অতি চহকী আৰু সেই ঠাইখনৰ পৰা সেইজন ব্যক্তি কৰ্মসূত্ৰে আজি অসমলৈ আহিছে আৰু অসমক খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে কাম কৰি আহিছে বিশেষকৈ টুৰিজিম ছেক্টৰটোক আৰু ডেভেলপ কৰিবৰ বাবে সেইজন ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টা আমি সদায় শ্ৰদ্ধা জনাওঁ আৰু আমি অতি কৃতজ্ঞ যে সেইজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত আমি ব্যতিক্ৰম মাছটোৱে টুৰিজিমৰ লগত সহযোগিতাত আমি বহু কাম কৰিছোঁ ছাৰ আজি নিজে আমাৰ মাজত আছে আমাৰ লগত আছে শংকৰ শুক্ল দেৱ বৰ্মন ছাৰ আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ ছাৰ ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰ ইণ্ডিয়ান টুৰিজিম নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন ছাৰ আজি আমাৰ মাজত অহা বলে আমাৰ অতি সৌভাগ্য मुझको तो है लेकिन बहुत स्वाभाविक है कि मेरा नाम तुम्हारा मुंह में आने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है sir I'm very sorry sir ना आके तो नहीं अच्छा আমাৰ লগত আছে ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপৰ এডভাইজাৰ অমৰ শ্বয় ডাঙৰীয়া আপোনাক মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ লগত আছে তালিয়া আপোনাক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে আছে ব্যতিক্ৰম মাছটোৰ ছেক্ৰেটাৰী টিংকু গুপ্তা ডাঙৰীয়া আপোনাক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপৰ কো ফাউণ্ডাৰ ডক্টৰ সৌমেন ভাৰতীয় ডাঙৰীয়া আপোনাক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ अरे ज्यादा कर तालिया हो रही है वो है encourage करना पड़ेगा प्रत्येकটো শুভ কাম আমি এগছি মংগল প্ৰতিপৰে আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যিহেতু প্ৰত্যেকগৰাকী সন্মানীয় অতিথি আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আপোনালোকৰ উপস্থিতি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো সম্ভৱত হৈছে মই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা আমাৰ এছিষ্টেণ্ট হাই কমিশ্যনাৰ ছাৰ আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি আহক আৰু লগতে আমি ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই মন্ত্ৰী পৰিষদত সহযোগ কৰিবলৈ লগতে ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপৰ এডভাইজাৰ ছাৰ আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰিবলৈ
ঠিক ঠিক আছে क्या बात है सबको तो तालियां बजाओ मुझे सुन भर दिया আজি এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত সন্মানীয় অতিথিসকল আছে আমি সন্মানীয় অতিথিসকলক বৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে আমি এছিষ্টেণ্ট হাই কমিশনাৰ স্যাৰ আপোনাক আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আজি আপুনি আহিলে আমি কৃতজ্ঞ স্যাৰ আমাৰ মাজত আজি আমাক টুইটাৰ কৰা ডক্টৰ শাহ মোহাম্মদ তানভীৰ মনসুৰ স্যাৰ जोर से तालियां बजाओ এতিয়া আমাৰ মাজত আছে সাফা সুব্ৰদেৱ বৰ্মন স্যাৰ ৰেজিডেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ টুৰিজম নৰ্থ ইষ্ট স্যাৰ এজন সন্মানীয় অতিথি আন সন্মানীয় অতিথিক বৰণ কৰিছে আমি কৃতজ্ঞ এতিয়া আমাৰ লগত আছে इंडिया टूरिज्म और रीजनल डायरेक्टर ना सुनो पंकज सुब्रदेव बर्मन सर क्योंकि हम आज ऑर्गेनाइजर है ना बाकी लोगों को आई डोंट फॉलो दैट काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज वो इसको मालूम है एचे हमारे मतलब से हमारे एडवाइजर अमरेश रॉय सर सर कमी अमरेश आगे कहाँ है अपन दिल्ली सब हमारे लोग से सामाजिक कर्मी विभूति डॉक्टर है हेलो हेलो हाँ गुड आफ्टरनून विभूति डॉक्टर है बड़ली आई एम যিজন ব্যক্তি তৎপৰতা ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে আমি এই আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা সাফা সুব্ৰদেৱ বৰ্মন স্যাৰ मेरा बैग नहीं है আপনার কাছে আপনাকে ফোন করব वो आवाज बैग नहीं है अभी नहीं चाहिए স্যার এতিয়া আপোনাক আপোনাৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ भगवान हाँ ठीक है सर वन की सर এক মিনিট ছোট একটা দাদা আপনি পাচ্ছেন না মাঝখানে আছে সবখানে তো মাঝখানে দাঁড়ায় तो ये बहुत ही शेमफुल है मेरे लिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि असमीज और बंगाली बोथ आर from the kid of same mothers एक ही माँ का शाटा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेरा उस किस्म का एटीट्यूड नहीं है कि अभी तक मैंने असमी सीख नहीं पाया लेकिन बोल समझ जाता इन टोटो जो कोई बोलते हैं तो असमी में पूरी की पूरी पक्का समझ जाता है असमी में समझने में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि असमी बेंगली हार्डली देयर इज एनी डिफरेंस तो हम यहाँ पे है तो काम चलने का लायक जो है समझना वो समझ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी काम करते हैं बेटिक्रम जो एक एनजीओ है उससे हम लोगों को काफ़ी मदद मिल रहा है आई एम रियली ग्रेटफुल एंड मेरे को इसमें बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि बेटिक्रम के जरिए मेरे को जितना सपोर्ट यहाँ पे मिला असम में फॉर नॉर्थ ईस्ट इनफैक्ट मेरे काम करने का बहुत सुविधा हो गई लोग हाँ नो डाउट तो ये तुम लोग का सबका ये शो में का पूरा इसमें क्रेडिट गोज टू शो में
along with all the that all of you we interested in case something. तो as usual अभी गवर्नमेंट मीडिया से सशक्त हम लोगों को एक सतर्कीकरण दे दिया ड्यू जो अतिमारी के बजाय अभी हम लोग खूब पिछले साल में हम लोग जिस तरीके से वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाए थे विद ग्लोबल ट्रिप्स एंड ऑनरेबल जो हम लोग का जो एम्बेसडर बांग्लादेश का तनवीर भाई थे वहाँ पे एज ए गेस्ट. So it was something very heart-warming, heart-touching, and something very glamorous type of program. तो इस बार due to the pandemic, इस किस्म का प्रोग्राम हम लोग नहीं मना पाएंगे. तो क्या करना है? जैसे हम प्रोग्राम मनाना है with SOP स्टैंडर्ड जो है ऑपरेटिव प्रोसीजर मान के करना है. तो हम लोग मास्क लगा के with the proper sanitation, hand sanitizer का systems रख के, soap रख के, पानी का इंतजाम रख के हम लोग इसको कर सकते हैं. लेकिन that also within a limited crowd, not more than 10 people, so 30 people. So all these things. तो काम तो करना है. most of the काम सभी ऑनलाइन में हो रहा है. तो एक दो काम तो हम लोग को करना ही है. तो all of a sudden मेरे को वो ये आया कि एक नॉर्थ पर हम लोग का नॉर्थ ईस्ट itself is so colorful. सबको मालूम है नॉर्थ ईस्ट का कलरफुल पूरा इंडिया में मालूम है. तो अभी इस बार जो टूरिज्म का जो थीम है टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रूरल टूरिज्म. तो रूरल टूरिज्म एक्चुअली पूरा नॉर्थ ईस्ट सबको मालूम है कि बेसिकली ये है रूरल टूरिज्म के आइडियल प्लेस है. हम लोग एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट ही है बेसिकली रूरल एरियाज. तो हम लोगों का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस है, जो फोक लोर्स है, वर्ल्ड यूनिक है. इस पर में कोई संदेह नहीं. तो इसको शोकेस करना ऑनलाइन में करते करते थक गया. एक दो तो करेंगे विद ओबेइंग विद ऑल SOP ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसी संदर्भ में लास्ट इवनिंग सोने से मैंने बात किया. देन हम लोग ने ये लिया कि रूरल नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिजिनस जो ट्रेडिशंस है, रूरल बेस्ड जो ट्रेडिशंस है, फैशन, उस पर फैशन शो हम लोग करेंगे. एंड तनवीर भाई को इमीडिएटली मैंने बता दिया. तनवीर भाई एज यूजुअल इधर एक देश का पूरा ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते भी he also does to carry extra luggage and baggage. So I'm very thankful to him. And I always get a good support systems from him whenever we are organizing any kind of programs. Tanvir bhai, when I call him, Tanvir bhai, please come and just join with us. So he immediately accepted the proposal. So I'm very thankful to him, despite his other commitment also, because he is looking after one country all the times he is busy. He instantly agreed to come over here. So we are very grateful. So I think that he deserves a good preference. And there are other good friends of our organizations also, and like Amoresh Roy. Amoresh Roy is really, I mean, all the times whenever we are having any good programs organized by I always come across with him, and all the times he's always a very smiling face, very positive person. All the times he's generating positivity, and he himself is all in all the times. I mean, आपका तो फोटो नहीं आ रहे थे, हर जगह में देखते हैं. So I mean, this kind of positivity, enthusiasm, inspiration, motivation is very much required. And really, I mean, you also one of the part and parcel of my entire organizations and family. And शुरू के बारे में क्या बात है? And now अभी ये बोलना शुरू कर दिया. मैं राजेश खन्ना हूँ, वो शक्ति खन्ना थे. खुश हो देखो. तो हमारा दादा अरे वो दादा वो जो पिक्चर है ना आराधना जिसके वजह से राष्ट्रपति सुपरस्टार वो गीत थे. तो हम दादा लिंकन नहीं करना चाहते क्योंकि हमको खुद लग रहा है कि आफ्टर सो मेनी डेज सिंस मार्च मेरा जिंदगी ऐसा था टूरिज्म होने के नाते कि
कि out of 30 days, 20 days मेरे को आसमान, hotels, सरकारी guest house, life was different. And within the full one, मैं क्या बोलूँ ये करते करते हम लोग थक गए. And I think that this is the second time I have been coming across Tamil Nadu. Third time. Third time. And I have came to Pune for the third time. ना आपके साथ मेरा जो मुलाकात तो since what this time? after March. It might be second time. Second time sir. उस दिन पहले तो देखा. What is test करने का? हाँ? What is test करने का? हाँ वो second time sir. I have been looking I've been seeing so many people even Dallas. काफी दिन से बात मिला. I think that last time we met in the ground stadium. So this is the thing sir. लोग तरस रहे. I mean there is a huge urge to communicate with each other. After all, we are human beings. We cannot live like a tiger in the jungle, you know. The tigers are lonely. So I don't want to linger it much, and I'm grateful to all of you. And despite also all of you are, I mean everybody like Bonasri, like you name? Yeah. You? Monomorami. Very beautiful name. And this called Kahani, Karabi, and Kabir. Both of them. I really appreciate, especially women who get out there. Pandemic said, even I don't want to say so many things. I can say so many things. I don't want to tell you. There are people in different organizations. They don't want to come out. They're so scared. पर आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के in the 21st century, along with the humans, there, don't you think, Tamil Nadu? I mean, like Bangladesh, you might be also having the person. Really, they need a special appreciation, admirations, and applause. So, and then I don't want to elaborate it more, and the time is short. We will be making very short and precise program. So, last but not the least, once again, I'm coming to Tamil Nadu. Tamil Nadu is a very good singer. And it's known to everybody. And we love Tamil Nadu not as a big officers from Bangladesh. We love Tamil Nadu as a part of the persons and a part of our soul and entity. Tamil Nadu इतना एक व्यक्तित्व है जो assimilate कर जाता है. And there is a biggest quality human beings. हम लोग चार हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन वो परछाइयाँ रह जाएगा. So this is the biggest thing, sir. So last time we Tanvir bhai हम लोग का जो 27, I remember so many things. I become a little bit emotional because last year when we organized the program, Tanvir bhai virtually stormed the stage. मैं आउट हो गया. गाना करके सब पर फिरा करते थे. ऐसा गाना किया पूरा की पूरा. So he started giving the autographs. I still remember. So once again, and let's enjoy it and let's showcase the kaleidoscopic culture of Northeast. Yeah. Nice speech. আমি আকৌ এবাৰ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সাংসদ সুব্ৰতদেৱ বৰ্মন ছাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ ডাইৰেক্টৰ হৈ আমাৰ মাজত আছে আৰু ছাৰৰ যিখিনি কাম বিশেষকৈ ছাৰৰ যিখিনি উদগনি ছাৰে ইমান সুন্দৰকৈ এনকাৰেজ কৰে কাম কৰিবলৈ তাৰ বাবে আমি ব্যতিক্ৰম পৰিয়ালে ছাৰ আপোনাক আশীৰ্বাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ব্যতিক্ৰম পৰিয়াল আপোনাৰ ওচৰত সদায় আমটো চাম আছে हमेशा आभारी है सर. मैं आपको आभारी हूँ. नहीं सर, आप हैं तो हम हैं. आप लोग आपके साथ हम एक ही साथ काम करते हैं. आप हैं तो हम हैं. Thank you once again sir. আরেকটি বিশেষ আমন্ত্রণ আনিছো আজি এই অনুষ্ঠানলৈ. আচলতে তেখেত আমাৰ ব্যতিক্ৰম পৰিয়ালৰ এটি অলংকাৰ আৰু সেইজন ব্যক্তিৰ বাবে আজি অসম বাংলাদেশ আজি আকৌ আমি এক হৈছো আৰু সেইজন ব্যক্তিৰ বাবে ব্যতিক্ৰম ৰূপে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এই বিশেষ জন্মদিনটো আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ. বিগত কেইবাটাও বছৰ আমি বাংলাদেশত সুধাকণ্ঠদেৱৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি সুধাকণ্ঠদেৱৰ জন্মদিন আমি গুৱাহাটীত তেখেতৰ যি কাৰ্যালয় তাত আমি খুব সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ
আৰু স্যাৰ এছিষ্টেণ্ট হাই কমিশনাৰ বাংলাদেশ গুৱাহাটী স্যাৰ আপোনাক মঞ্চলৈ আহি আপোনাৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Honorable Regional Director of India Tourism, Shri Santosh Subodh Burman. Here among us we have Mr. Omesh Roy, Shri Omesh Roy, who is a renowned businessman and also political leaders from Bharatiya Janata Party. We have among us Mr. Vibhuti Dotto, Vice President of Friends of Bangladesh and President Marco, another co-founder, Mr. Peter Gupta, and my most dearest brother, from Bharatiya, and nothing to mention about him. So first of all, I would like to say that the last time, in the last program, which was gorgeously organized at a nice resort on the road of Assam, Meghalaya, that program also I attended and participated. And this year also, the respected regional director was so kind that he invited me to his program. I'm really lucky. Same thing I would like to repeat that the people involved in the tourism business are the real world ambassadors because they make things happen. They bring people from one country to another country. They arrange the exchange programs. I mean that the movement is actually done because of these people, this sector. In this present world, current world, what we see, there are a lot of tensions, conflicts, and misunderstandings among the countries, among the regions, among the political leaders. Why? Because there is a mental gap, misunderstanding. Once people start visiting another country, another place, they can come to know that about their society, and they start feeling that no, all people are same. We worship the same God, we pursue the same civilization, and all are human. We are working for humanism only. I'm sure that all the religions, Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, Jainism, all are worshipping only for the humanism through the God. So that is the basic message, which can be understood only when they visit other places, mingle with other cultures, taste the food of other cultures. Then they try to realize, fathom that no, our destination of the entire civilization is same. So this is done by the tour operators, directors of tourism, and the people involved in the tourism sector. Now, from this respect, Santosh Subodh Dada is one of the most important person of entire Northeast India. Not because of his personal position, government position, but because he has some personal charisma, which has added value to this particular organization. On one side, he is a very senior brokers of the government of India, central government, and on the other side, he is a poet, he is a literary person, and also very much a lover of songs and music and others. He appreciates me so much always. It is overwhelming for me sometimes. So he is the Rajesh Khanna. And Kishore Kumar. And we shall do the Aradhana for a nice relation between Northeast India and Bangladesh. That is our basic Aradhana. Three brothers. We are three brothers, and definitely India tourism position is very high. And we, Bangladesh High Commission, and Batikram Masdo, is Teen Murti. I saw one Teen Murti 20 years before. Sunil Kapoor, Jackie Shroff. No. And Danny. Okay, so if we stay together, it will be a concrete strength to take the relationship between Bangladesh and Northeast into another height. And also, I feel that people from Bangladesh should visit more frequently to Northeast India, so that they can find out the business partners. You see that between Bangladesh and India, the total amount of trade is $10 billion. And out of this $10 billion, only 1 or 2% trade are happening through Northeast India and Bangladesh. The rest, 95%, 97% are done through Kolkata, Benapur. Why? I see that Northeast India is more connected than Kolkata, West Bengal. We are connected since British period. This Brahmaputra river
it had a nice river channel. Why? Because of doing trade to Chittagong and Bangladesh. But now, after 1947, it is moribund and moribund. It is not getting revived. But thanks to both the Prime Minister, they have already signed many agreements through which we can establish, we can reconnect the destinations. We can work for connectivity. Once the river channels, rail roads, land routes will be re-established, then other business like hotel, resorts will be required more, because more people will be coming to this part, and from this part, more people will be going to Chittagong, Mongla and other business destinations. So, tourism has a lot of things to do. I request the Honorable Regional Director, with tourism, he already is doing. My particular suggestion is that the business prospects should be more demonstrated to the people, so that tourism will get the full-fledged exposure that is required. Tourism not only for the entertainment. Tourism teaches the history. Tourism teaches us the culture. Tourism connects soul to soul among the people. And most importantly, it targets ultimately for economic development, which is business. So that is tourism, and that's why I say that they are actually performing the message of the God. They are the real God's ambassadors. So that's all from my side. And all Bethapur Mazda, India Tourism, Estimate Bangladesh will work together in future. My premise is always welcome, free, and always I will welcome you to hold cultural things in our premise also. We should work together. And I'm really again just to very sad because of the pandemic. The sector which is affected most is tourism sector. So let's design some strategy for the future, for which we can revive this tourism sector. And that's all from my side, and my heartiest thankful on behalf of people of Bangladesh to all of you. স্যার আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন আর আপনার সহযোগিতা আমি খোঁজায় বিচারি এবার আমার মাঝে আছে বেট্রিকাল মাস্টার আইনবার্গি অ্যাডভাইজার অমর স্ট্রয়েড আমি টিকিটার কন্টেন্ট প্রদান করছি World Tourism Day, so I congratulate everybody on the day of the auspicious day. Our chief guest, Dr. Shah Mohammad Tanvir Mansoor, the Regional Director India Tourism, Shankar Shobra Development, P.V.G. Datta, Pintu Gupta, Dr. Shobhan Bharati, and all the teams of Betika. Actually, when I come in contact with Shankar Shobra Devanmanji, he's always so energetic. So I never find that he's without energy. So he's too energetic. So I think that's under his leadership, his dynamism, Indian tourism will flourish throughout the northeastern states, I think. And it is happening also. It is happening. And our Assistant High Commissioner, he is also energetic. He is always, he never mind what I had find. I met with him several times, but he's just spontaneous actually. So regarding tourism, I would like to say a few words because Shankar Shobra is here. That's most of the state capitals he visited. But the rural tourism, really, rural tourism within the northeastern states is unique. Yesterday, our Home Minister, Honorable Amit Shah ji, he delivered a speech, is almost 1 hour speech, the webinar, that's a destination of Northeast 2020. So he uttered lots of things, and he emphasized the northeastern states. That is in the coming days, northeastern states will be the unique place in tourism, in Indian tourism. And he is accelerating all the things. So all the credits, once a day will come, all the credits will go to the Shankar Shobra Devanmanji. As because he is nourishing and he is nurturing about, and he is changing the
concepts of the tourism. So these types of dynamic peoples is required to develop the tourism, especially in northeastern states, and because it was the ignored place. It was in the dark actually. Now we had seen that the last 5 years it is being emphasized, and our honorable Chief Minister, Prime Minister is uttering that it is a Ashto-Lakshmi. So without the Lakshmi, a state, a family, a country couldn't develop. So that's the government of the central government and the state governments and the northeastern states government, they are also emphasizing that the Ashto-Lakshmi should become in the mainstream of the country. It was ignored earlier. Now the relation of the Bangladesh and India and basically the northeastern states, it is a reshuffling actually. It was also ignored, as because our political concepts was concentrated on the mainland politics. Now it is diverting. That's now you see that's I'm very much happy to utter here. That's one consignment, first time in the history after independence. There's one consignment, there is one container directly came from the abroad countries via Chittagong to Kachar. So it is thrilling for us, that's those who are doing business actually. There's a new era is coming. A new era is opening here. Another thing, in the aspects of the northeastern states, I am telling you, sir, that's the rural tourism. If you right now, if you visit, that is in Shillong, Cherrapunji, right there, you will feel a heavenly feelings. We didn't see heaven, but if I visit Cherrapunji right now, then you can imagine, yes, heaven is like that. So beautifully decorated, the side views of the Cherrapunji, it's really thrilling. You never find it in Switzerland. Sir, right there. This is the right time because rain is there, rainfall is there, sunlight is there, cloud is there. So this is the right time to visit Meghalaya. If we go to Tripura, the views of Tripura, that he's from Tripura, so I could not say more, but really it is thrilling. Really it is thrilling because when we will go to Jampoi, it's really the beautiful. As because I am talking about he told that's rural tourism, so I am telling you rural tourism. One part in Borak Valley, that is within the Assam, it is called Shanbil. It is the biggest water bodies in Southeast Asia. It's the biggest water bodies. Now it is the rainy season, summer. If anybody will visit, then he will decide that I will stay another 2, 3, 4 days more, just to see the views of the Sunbil, and its surrounding is so nice, so nice. But this is a totally ignoring part. It's not being recognized by the government, not recognized by the tourism, India tourism, and regional tourism also. So I think that's this is a very good opportunity for me to highlight this place before our regional director, and I will invite all of you. I invite all the Betcrom teams and all of you that if your time permit, kindly visits during the summer time this part of the it is called Borak Valley, or it is a pocket of Borail. This is a Himalayan side is there, then Meghalayan side is there, and Borak Valley is a Borail side. It is called Borail side. It's Jatinga. Have you heard the name of Jatinga? There is bird, the migrated bird is coming and they are suiciding there. It is called Jatinga. It is very near to the Haflong Dima South. Sir, have you visited? You visited, no? Yeah. So it's so beautiful actually. You visited Jatinga? So I request all of you that if time will
permit, no, in this winter time, you visit Jackingham, then Goral View, and lots of things to do once together. And I think that's our government of India and the tourism department and other department of the government is emphasizing on that to develop the northeastern states in many fold. And yesterday the reflection of the Amit Shah ji speech, the destination of Northeast, I think it was included. His speech was basically to develop the India tourism. So I am also very much what I will say. This is the time for me that they invited me to take part of that, and I witnessed and I had seen his dynamism, your coordination and the cooperation. I think that's our northeastern states and Bangladesh jointly can work together, and I think that's in future we shall explore what we want. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you. Thank you. অমরেশ রয় মহাশয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। এবাৰ বক্তব্য আগবঢ়ালে মনৰ ভাৱখিনি ক'ব বাবে আমি বিভূতি দত্তক অনুৰোধ জনাইছোঁ। Thank you. His Excellency Dr. Shah Mohammad Khalid, Assistant High Commissioner to Guwahati, Bangladesh. We got our Regional Director, sir, Mr. Debarman, sir, Amresh da, and the Tikram team. I won't take much of the time, but just since after both the 12 words spoke, it's very injustice from my side to say something. But still, since both of them are present today, I just request the Assistant High Commissioner of Bangladesh to Guwahati, if the business visa can be given to the people like us who like to travel to Bangladesh, business purpose. And since during this pandemic, I think we should try to convert it into blessings in disguise. I've seen most of my friends going to tourism business, they're just starting their businesses. I think there's ample opportunities for planning these things. Like in Afghanistan and this time, there are lots of tea gardens. Maybe we can start tea tourism, and the many temples, monasteries, and mosques also in Assam. So we can have some spiritual tourism. In the directors here with us today. So just like to propose that we can have some. Many people are having depression during this period, so maybe spiritual tourism with yoga, meditation, and some naturopathic type activities can be done. And again, I like to wish all of you a very happy World Tourism Day. Yesterday we were having some events, it will continue for the next couple of days. And I thank our tourism director, MD, for giving us a moment to the question of love and affection from their side. And we're waiting for the present show. So hope it can be very colorful and will be doing the cultures of all the northeastern states. Thank you. আমি এবার করবি এটা গান গাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি কৰবি খুব ব্যস্ত, গোটেই আয়োজনখিনি কৰবি কাবেৰী তেওঁলোকে মিলি কৰিছে। তাৰ মাজতে কৰবি এটি গীত কৰবি গাইছে। প্ৰত্যেকগৰাকীকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ থাকিল। আৰু যিহেতু প্ৰজন্ম দিৱস উপলক্ষে আজি অনুষ্ঠানটি, গতিকে এটি গোৱালপাৰা লোকগীত আপোনালোকৰ বাবে মই গাব বিচাৰিছোঁ। একবার হরি বলো মন রচনা, মানব দেহার গৌরব করিও না। একবার হরি বলো মন রচনা, মানব দেহার গৌরব করিও না। মানব দেহ মাটির ভাণ্ড, ভাঙিলে হইবে খন্দরে খন্দ। মানব দেহ মাটির ভাণ্ড, ভাঙিলে হইবে খন্দরে খন্দ। ভাঙিলে দেহ জোড়া নিবে না, ভাঙিলে দেহ জোড়া নিবে না। একবার হরি বলো মন রচনা, মানব দেহার গৌরব করিও না। টাকা পয়সা বৃথা বাড়ে, জীবন গেলে সব রোগের পড়ে। টাকা পয়সা বৃথা বাড়ে, জীবন গেলে সব রোগের পড়ে। সঙ্গের সাথী কেউ তোর
হরি বলো মন বারে বার বেলা ডুবলে হবে রে অন্ধকার একবার হরি বলো মন বারে বার বেলা ডুবলে হবে রে অন্ধকার বেলা ডুবলে হবে রে অন্ধকার
এইবাৰ আমি আপোনালোকক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লৈ যাম। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 7 ৰাজ্যৰ আমি তেওঁলোকৰ পোচাকেৰে সৈতে এটি ফেশ্বন শ্ব' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই ফেশ্বন শ্ব'টো আগবঢ়াইছে সৰস্বতী দাসগুপ্তাই।
জাকি মাৰি উৰা পক্ষী জাকে আকাশৰ আধাৰে জোনাকে কুলি জাল বেঠা ধানি ক'ব পাৰিবনে বাৰু ক'ব পাৰিবনে সি কথা আজি কিয় বাৰে বাৰে মনে যে মোৰ বিচাৰে পাছৰে বাজুৰণীয়া আজি যে উদাসী সন্ধিয়া উপাংগৰে বাহুৰিয়া লৈ যা মোক লৈ যা ফাগুনৰে উৰণীয়া কোৱাৰে চোৱা মনো উৰি গুচি যায় কি জানো বায়ু হেৰুৱাই মনো উৰি গুচি যায় কি জানো বায়ু হেৰুৱাই ফাগুনৰে